delegation. We'll talk to them about what they think of this game out here tonight. Mr. Kiselev, do you think the heat of this rink has had any effect on your players? Спрашивает, имеет ли горячая погода, которая здесь есть, имеет влияние на какой-нибудь на нашу игру? Некоторое влияние имеет. Обычно у нас погода более прохладная. He said that it's influenced a little bit because we are used to the more colder conditions. Of the outdoor rinks? Outdoor and even inside. I see. I noticed that some of your players who started the game with the little chukes, including down over their ears, discarded them during the first period or so. Он говорит о том, что он заметил, как некоторые наши игроки начинали игру в шапочках, они ее сняли во втором периоде. Да, но это значение не имеет в данном случае. Well, this is not so important, of course. It was just a little thing I noticed there. I thought might have had something to do with the heat. Have you, Colonel, what do you think of this Whitby team? Are they as strong or stronger than you had thought they would be? Вот эта команда, с которой мы сейчас играем, как она сильнее, чем мы предполагали, или приблизительно то, что мы думали? Нет, примерно то, что мы и думали. Но наша команда играет сегодня слабее, чем она играет обычно. We have expected your team to be on that level as they are playing now, but our team is a little bit weaker than it is usual. Well, I think, as you heard, the crowd was very impressed by the show that your players put up there and the short passing game and great speed. They're great favorites with the crowd. Wes, have you... I would like to ask if this is the national team that will play at Oslo, or is this a team just picked for this particular tour? Он спрашивает, это сборная национальная команда, которая будет играть в Осло, или это команда, которая специально подобрана для этой поездки? В составе этой команды только игроки московских клубов, а не национальной сборной. The team is composed of the players only from Moscow. This is not the national team. Из состава этой команды, возможно, игроков 8-10 поедут и в Осло. He thinks that about 8 or 10 players from this team will go to Oslo. Well, what about Bobrov and Babic and a few of the stars that we heard about in the past team? Are they still eligible to play in this? Он интересуется о наших хоккейных звездах, как Бобров и Бабич. Играют ли они сейчас? Нет, они уже по возрасту для таких команд, как играющие здесь, не годятся. He said that the age of the, as you call it, stars, Bobrov and Babic, is not good for the ice hockey, we think. So they are not playing now. Им втроем 106 лет сейчас. Yes, the Bobrov's line, that is Bobrov, Shuvalov, and Babic, they are of 100 years old together. Well, there's one question I would like to ask. Do the players play hockey 12 months a year? Do they do anything else? Is that their one job? Играют ли наши команды 12 месяцев в год? Имеют они какую-нибудь другую работу? Или это хоккей является их работой? Нет, наши, конечно, игроки не играют столько времени. Играют они до последних 2 лет. Играли 3-4 месяца в году. He said, of course, our boys are not playing 12 months a year, but during the last before the last 2 years, we played only 3 or 4 months. В настоящее время у нас построено несколько катков с искусственным льдом, поэтому играет несколько больше. Now we had several artificial ice rinks. That's why we are playing about 6 months a year. Для наших всех игроков хоккей не является профессией. And the ice hockey is not a job for the boys. В составе команды служащие, студенты, техники. We have among the boys servicemen, officers and soldiers, and white collars, and students, and some other professions. Colonel, what time of life, that is, what age does the average Soviet boy start to play hockey? В каком возрасте приблизительно наши ребята начинают играть в хоккей? Ну, те, которые сейчас играют, сказать трудно, в какой возраст они начали играть.
Примерно игроки играют, я знаю, эти игроки играют 3, 4, 8 лет в этих пределах. А у нас в Советском Союзе разрешается в официальных соревнованиях выступать мальчикам с 13 лет. As for the boys who are playing right now, some of them are playing from 4 years to 8 or 10 years. But as for the boys, they usually start playing in the organized hockey since 13 years of age. I see. Are there leagues for boys of 13 or 14 in Russia now? Существует ли какая-то лига или группа, в которой они играют, мальчики 13 или 14? Мальчики играют по возрастным группам. The boys are playing in the groups or leagues according to their age. 13-14 лет. The first group, this is the boys of 13 and 14. Вторая группа The second 15-16. of 15 and 16 years. И следующие 17-18 лет, юноши. And the next group is of 17 and 18. И только с 18-летнего And only возраста since the age of разрешается играть в командах 18, взрослых. it is allowed for the boys to play in the grown-up teams. I see. Is hockey a very popular sport in Russia, all over the country? Популярный How ли, many boys would you have playing it? сколько популярный ли хоккей, популярен ли хоккей в нашей стране, по всей стране, и сколько приблизительно молодежи играет в хоккей? We have two types of brands of hockey. До того, как начали играть в хоккей, Before we started playing ice hockey with puck, играли только в хоккей с мячом или баней. we played with the ball that it is known in the Scandinavian countries as bandy. Oh, yes. И до настоящего времени в хоккей-бенди у нас играет все-таки больше молодежи, чем в хоккей And he шайбой. said that the bandy hockey is more popular in Russia and more people, young people are playing bandy. Но At с present каждым годом хоккей с шайбой приобретает все большую But with популярность. every year to come, the ice hockey with the puck, is getting more and more popular among the young people. I see. В прошлом году For example, last year, в официальных соревнованиях у нас участвовало примерно около 200 тысяч хоккеистов. we had about 200,000 boys participating in the organized competitions. How many indoor ice arenas would you have comparable, say, to the one you're playing in tonight, Maple Leaf Gardens? Сколько приблизительно у нас есть закрытых катков, которые могли бы сравниться вот с этим стадионом, где мы играем? В настоящее время в Москве один такого же типа. Дворец At спорта present time, we Лужникова. have in Moscow the sport palace, which looks like this one. Сейчас в настоящее время строится ряд катков в различных городах Yes, Советского and Союза. we are building now indoor artificial ice rink in different cities of the Soviet Union. Is most of your hockey played now outdoors? В большинстве мы играем В большинстве играем на открытых. В прошлом году примерно мы подсчитывали, у нас около 600 катков, на которых играет хоккей. Mostly we are playing outdoors, and we have about 600 outdoor ice rinks. Well, thank you very much. In just a moment, we'll have the play-by-play by Foster Hewitt of the third period.